that for a few days we were able to have our hearts beat at the rhythm of the whole of Africa. I have the honor now to invite Mrs. Chioma Kuyonkogo, who's the Secretary per Interim of the African Development Bank. She has the floor. Son Excellence, Monsieur Anatole, His Excellency Mr. Anatole Colonel Makoso, Prime Minister, Head of Government of the Republic of Congo, representing His Excellency Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo. Excellence, Monsieur Ndaba Nkosinati Kaolo, Excellent. Vice-président of the Republic de of la République Botswana. du Botswana. Monsieur Ludovic Mr. Ngatse, Ludovic Président du Ngabe, Conseil des President gouverneurs of de la the Banque africaine de Council of développement, Governors of the African Development Bank, Minister of de la Planning, statistique, Statistics, de la prospective pour Prospective la République du Congo. for the Republic of Honorable Congo. governors, Mesdames et Messieurs les gouverneurs Development Bank Group, du groupe de la Banque africaine de développement, Dr. Sidi Oulta, Dr Sidi Oulta, President of the African président Development Bank Group, du groupe de la Banque africaine de alternate développement, governors of the African Development Bank gouverneur Group, suppléant du groupe de la Monsieur Banque africaine de Jean-Jacques développement, Bouya, Vice-Premier ministre chargé de la coordination des infrastructures In charge de of the développement coordination et of de infrastructure l'aménagement and du territoire, the Members of the territory diplomatic- planning, membre du corps diplomatique senior officials of au the cadre Republic of de la Congo, République executive du Congo, directors, mesdames et messieurs les alternate executive administrateurs, mesdames et directors, messieurs les administrateurs senior suppléants, advisors and advisors of the bank group, conseillers senior supérieurs du management groupe de la banque, of the bank group, membres de la haute colleagues direction here du from groupe the de la African banque, chers Development collègues Bank Group, du groupe de media la Banque africaine de houses, développement, membres distinguished de la ladies and presse, mesdames gentlemen. et messieurs, We have come Nous to the arrivons end of the au terme 2026 annual de ces meeting. assemblées annuelles de It was 2026. such an honor C'était and a delight un having all honneur of you et un around us. plaisir de vous avoir tous parmi I nous. believe we have all Je suis had convaincu fruitful que nous discussions avons during tous various eu de engagements, discussions fructueuses, including at the Governor's Dialogue, notamment pendant le the dialogue des Africa Day, gouverneurs, at la the journée de knowledge l'Afrique, events les and événements du side events. savoir et pendant les événements Before getting parallèles. into the Avant program de of passer the au closing programme ceremony, de cette cérémonie de permit me clôture, to permettez-moi express our d'exprimer deepest and sincere appreciation to notre Mr. gratitude Ludovic à M. Ngate, Ludovic Chairperson Ngatse, of the Boards of Governors président of the des African conseils des Development Bank Group, gouverneurs du groupe de la Banque africaine de and développement, Minister of mais Economy, également Planning, ministre de l'économie du Statistics plan, and de la Foresight statistique of the et Republic des of Congo, la for his prospective de la sterling République du leadership Congo in the pour last year, son and then, of leadership course, during his tenure exceptionnel as the pendant les 12 chairperson of the derniers Boards mois of Governors. et en qualité I would also de like président to sortant des conseils des recognize gouverneurs. and thank the Je voudrais Vice également President, remercier Vice Chairperson le of the Boards of vice-président Governors, Denmark, du and conseil then des the gouverneurs, second le Vice gouverneur pour le Chairperson Danemark of the et le Boards of deuxième Governors, South Africa. vice-président, We le gouverneur thank pour you for l'Afrique du your Sud. Nous vous remercions leadership. pour votre leadership. Appreciation also goes Toute notre to gratitude the également entire National Organizing à tout le Committee for comité all national of the d'organisation arrangements pour toutes les put in dispositions qui ont place été to prises ensure we have a pour very nous successful assurer annual du succès meeting. de ces assemblées annuelles. I would also like to Permettez-moi thank you, ensuite de honorable vous governors, remercier, for your mesdames et immense messieurs les support gouverneurs, pour towards tout the votre bank's soutien priorities and driving priorités de la forth banque Africa's development pour agenda. assurer le Also programme de to all développement of du you continent. À vous participants tous, chers who participants, took the time to qui be with avez us pris during le this temps week, d'être we thank ici you all pendant very toute cette much. semaine. Nous Without vous much remercions infiniment. ado,
Sans I would prendre like plus to de temps, delve into the permettez-moi program of de the closing passer au ceremony, which programme de stands as cette follows. cérémonie de We clôture. will start with Nous the allons closing remarks commencer avec by l'allocution de clôture Dr. Sidi Ulta, du Dr President Sidi of the Ulta, African Development président Bank du Group. groupe de la Banque africaine de Ensuite, développement. nous aurons une allocution Then de clôture de we will Monsieur have a Ludovic speech Ngate, from Président Mr. des Ludovic conseils des gouverneurs Ngate, du groupe de la who is Banque the africaine de president of the développement group of et governors ministre de of the African l'économie, Development du Bank, plan, Minister de la of Economy, statistique et de la Planning, prospective pour Statistics, la and République du Forecasting Congo. for the Republic of This Congo. will be followed by the Ensuite, recognition nous aurons and issuance of certificates remise des to two certificats outgoing executive directors of the African à deux Development Bank administrateurs Group. sortants du groupe de la Banque africaine de Enfin, développement. nous aurons le And discours de finally, clôture we will de Son have a Excellence, closing speech Monsieur from His Anatole Excellency, Colline Mr. Makosso, Anastase Premier Colline Ministre, chef Makosso, de Prime gouvernement Minister, de Head la of République du Government Congo, of the Republic of représentant Congo, Son Excellence representing Monsieur His Denis Excellency Président de la Mr. République Denis du Congo. Sassou And then Nguesso, at the President of the end, Republic of Congo. African À la Development fin, Bank Group nous calls aurons the ce best que of nous videos, the appelons best la moments vidéo des meilleurs of the moments de 2026 ces annual assemblées meeting. de 2026. At this juncture, À ce I stade, would like to invite permettez-moi d'inviter Dr. Sidi Ulta, President of the Dr African Sidi Development Bank Group, for Ulta, his closing président du remarks. groupe de la Banque africaine de développement, pour son allocution de clôture. Excellence, Monsieur Anatole Colline Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, représentant Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, chef de l'État. Excellence, Monsieur Ndaba Nkosinati Gawolte, vice-président de la République du Botswana. Excellence, Monsieur Jean-Jacques Goya, Your vice-premier ministre chargé Excellency de la coordination des Jean-Jacques Goya, infrastructures de développement Minister in charge of the Mesdames et Messieurs les infrastructure, présidents de l'institution de la République du Congo, Monsieur Ludovic the Ngatse, presidents of ministre the de Institution of the l'économie, du plan, Republic of the de la Congo, prospective, de Mr. la statistique et de la Ludovic prospective de la Ngatse, République du Minister Congo, of the Economy, président Planning, des conseils des Statistics, gouverneurs du groupe de la Banque africaine de Chairman développement. of the Board of Governors, Honorable gouverneur du Honorable groupe de la Banque africaine de governors développement, Mesdames et Messieurs les membres of du the gouvernement de la African République du Development Congo, Bank, Mesdames et Messieurs les invités ladies and spéciaux, gentlemen, Mesdames et Messieurs les chefs des organisations heads internationales of et des partenaires de international développement, organizations and development Excellences, partners, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du Excellencies, corps ambassadors, and corps members diplomatique of the accrédité à diplomatic Brazzaville, corps accredited to Mesdames et Messieurs les Brazzaville, administrateurs ladies du and groupe de la Banque gentlemen, africaine de directors développement, of the African Development Bank Group, Mesdames et Messieurs ladies and les gentlemen, représentants du secteur privé, representatives of the private sector and civil society organizations, et les membres de la dear diaspora africaine, philanthropists and Mesdames members et Messieurs of les African membres de la haute diaspora, direction, dear de la Banque members africaine de of the développement, senior chers management collègues and employés staff du of groupe the de la Banque African africaine de Development développement, Bank, honorables invités, Mesdames et honorable Messieurs. guests, ladies and gentlemen. Nous voici arrivés au terme de nos assemblées annuelles. We have come to the conclusion of our 2026 annual Permettez-moi tout meetings. d'abord d'exprimer mon entière Allow me, gratitude first of all, et to ma express profonde my reconnaissance deepest gratitude and à Son appreciation Excellence Denis Sassou to Nguesso, His Excellency Denis président Sassou de la Nguesso, République du Congo. President of the Republic of Congo. Son leadership, sa His vision et sa leadership, bienveillance, vision, sa and bienveillante gracious attention hospitality ont été le socle du succès have been the de nos foundation réunions annuelles ici of the à success Brazzaville. of our meetings here in Brazzaville. Mes remerciements les plus My chaleureux warmest thanks vont au gouvernement et au peuple go congolais to the Congolese pour government leur and accueil people fraternel, for their leur fraternal mobilisation welcome, exemplaire their exemplary et la mobilization, qualité exceptionnelle de and the l'organisation. exceptional quality of the organization. Je souhaite également I saluer would la also participation like to remarquable acknowledge the remarkable participation of their Excellencies Count Faustin Touadéra of the Central Republic and Brice Clotaire Oligui Nguema in our presidential dialogue.
Le panel des chefs d'État ainsi que les The dialogues panel de haut niveau des of heads gouverneurs of state and the ont été à cet high-level égard des moments dialogue d'une among intense governors were importance stratégique moments of pour exceptional le groupe de la political Banque and africaine de strategic développement. significance for Je the tiens à saluer très African Development chaleureusement Bank. I would l'expression like to du soutien extend my clair, warmest sans thanks équivoque, for franc et the massif que clear, nous avons reçu. frank, and overwhelming support we have received. Je tiens à adresser une mention toute spéciale et I would particulièrement like to chaleureuse commend à notre hôte, our host, Son Excellence Ludovic Ngatse, ministre de His l'économie, Excellency du plan, de la Ludovic statistique et de la Ngatse, Minister prospective, of Economy, gouverneur de la Planning, Banque africaine de Statistics développement and pour la République Prospective du Congo et Studies, président Governor du of Conseil the des African gouverneurs, Development Bank, ainsi qu'à l'ensemble de ses équipes. and all his staff. Je ne saurais oublier le personnel du groupe de la Banque I africaine de can't développement forget to commend the staff of the African Development Bank for their unwavering commitment and professionalism. Je remercie aussi le groupe Richard I Assas also would like qui a to veillé thank avec the beaucoup de Richard minutie Assas group à that l'organisation has de ces assemblées worked annuelles on the 2026. organization of these annual assemblies. Excellences, Mesdames et Messieurs, Your Excellencies, ladies and gentlemen, je voudrais m'adresser au gouverneur du groupe de la Banque africaine de I would développement like to talk pour leur to dire combien the j'apprécie governors à sa juste of the valeur African Development le ton Group franc, to say exigeant that et I constructif appreciate their qui a frankness caractérisé leurs and interventions. the nature of their Excellences, Mesdames interventions. et Messieurs les gouverneurs, Ladies and gentlemen, dear je vous remercie governors, pour la clarté I would de like vos to thank orientations, you for the clarity richesse of de your vos contributions orientation, for the et pour votre richness soutien of massif your contributions, à l'agenda and de for réforme your du groupe de la overwhelming Banque support africaine de for the développement. African Development Bank Group's reform agenda. Je tiens à vous assurer I que vos wanted to assure orientations you stratégiques ont that été your pleinement strategic écoutées, guidance has been fully comprises heard, understood, and taken to heart. Elles vont guider notre action It dans will les guide semaines, our les mois actions et in the années à weeks, venir. months, and years ahead. Excellences, Mesdames et Messieurs, Your Excellencies, ladies and permettez-moi de saluer un gentlemen, acte politique fort qui a marqué ces I assemblées would like annuelles. to et que commend je vous a invite à strong applaudir political chaleureusement. gesture, and I Je invite voudrais you to parler give de la a décision warm du round of président applause Denis Sassou Nguesso for the de President supprimer les visas pour Denis tous les Sassou citoyens Nguesso's africains decision to à partir abolish visas for all African citizens effective January 2027. Il s'agit d'une décision courageuse, It is a courageous décision decision, a strategic profondément decision, africain. a profoundly Le fait qu'elle ait Pan-African été annoncée act. ici, The fact durant that it nos was assemblées announced annuelles, here during our envoie un assemblies signal puissant. sends a powerful L'intégration signal. africaine passe du Under discours our joint à la leadership, réalité. African integration is moving more from rhetoric to concrete reality. Excellences, Mesdames et Messieurs, Ladies and gentlemen, un jalon essentiel de cette semaine fut a notre key rencontre avec les milestone organisations de la this week société was civile, our les acteurs meeting with civil philanthropiques et la society diaspora africaine. organizations, En philanthropic effet, le actors, développement and the African ne se conçoit diaspora. pas uniquement Indeed, dans les bureaux development ou dans cannot les be réunions. conceived solely Il se in construit au cœur de boardrooms. communautés It is built at avec the celles heart et of ceux communities qui agissent with those chaque jour with sur le whom who work on the À ground vous, every forces day. vives de la société civile To africaine, you, the driving philanthropes et membres forces de la of civil diaspora, society, votre rôle est philanthropists and irremplaçable. members of our diaspora, your role is irreplaceable. Nous allons intensifier notre We will coopération pour cibler intensify les our priorités cooperation to des focus on organisations top des femmes, priorities, l'emploi des women's jeunes, le empowerment, soutien aux petites et empowerment, moyennes youth entreprises, employment, support the l'accès SMEs, universel aux services and essentiels. universal access to essential Banque services. restera The votre bank partenaire de will be développement. your leading partner. Excellences, Mesdames et Messieurs, Your je me réjouis de Excellencies, partager ladies avec- and de gentlemen, partager I'm avec delighted vous to announce une autre bonne nouvelle. another excellent news. La République de l'Angola The Republic vient of de confirmer Angola sa has décision just de confirmed contribuer à its hauteur de decision 6,5 to millions contribute d'euros 6.5 dans la million 17e euros reconstitution du Fonds to the africain de replenishment of développement. the African Development Fund. Cette contribution fort This appréciable porte contribution désormais à 25 le now nombre des États africains amounts engagés to dans le financement du 25, 17e the FAD number pour of un montant countries global that dépassant have les 190 contributed millions a de global dollars. amount of Oui, $190 obrigado, million. Thank you very much, Merci infiniment à Angola. l'Angola.
Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment Your de clore ces Excellencies, travaux, ladies and gentlemen, as je we souhaite convoquer bring la this parole meeting puissante to a close, I d'un would auteur like de cette to terre recall congolaise, the powerful words of a un great digne author fils from the Congolese d'un pays, land, Chikaya Chikaya Tamsi. Tamsi. De son vrai nom, Gérard Félix Chikaya. His real name is Gérard Qui a Philippe écrit Chikaya, Mon who continent, wrote je cite, My Continent. Mon continent est un grand point d'interrogation sur My la carte continent du is a monde. giant Fin de question citation. mark on the world map. Cette phrase doit continuer à nous This interpeller. sentence must continue to challenge Notre us. responsabilité Our responsibility aujourd'hui today à la Banque africaine de at the African développement, c'est Development justement Bank is d'aider à precisely transformer ce point to help d'interrogation transform this en un question éclatant mark point into a d'exclamation. resounding exclamation point. Un point d'exclamation An d'ambition. exclamation mark Un point of d'exclamation ambition, de confiance. an exclamation mark of Un point confidence, d'exclamation an d'action. exclamation mark of action. Notre ambition à la Banque africaine de Our développement ambition at the African est de devenir Development une Bank banque is to plus become a plus innovante, bolder, more agile, innovative, a more proche des agile populations. bank, closer to the people. Une banque qui place A l'emploi des bank jeunes et l'autonomisation des femmes puts au centre de son women's action. empowerment at the center of its action. Notre ambition est de devenir le véritable levier de la Our transformation ambition structurelle is de l'Afrique to et be l'outil at the privilégié de heart son of the intégration structural économique. transformation and the primary tool Bref, for its economic La Banque africaine de integration. développement In short, the se veut être la banque de AFDB solutions aims to be the pour bank l'Afrique of que nous voulons. solutions for the Africa we want. La banque de solutions pour The l'Afrique que nous voulons. Bank of solutions for the Africa we want. Remember C'est the sur cette note slogan. d'optimisme It et is de on this détermination note of optimism and que je clôt mon determination propos à l'issue that de I ces conclude assemblées my annuelles remarks 2026 at the de la close Banque of africaine the de développement. 2026 annual Je vous meetings souhaite of the à toutes African et à tous Development Bank. un I excellent wish you retour dans all vos foyers a safe respectifs. journey back Je to vous your remercie. respective homes. Thank you. Please, can we clap once again On for nous Dr. Sidi applaudit encore une Uta fois for pour successfully Dr. completing Sidi his Uta first annual pour meetings. Congratulations, être Dr. arrivé au Sidi terme Uta. de ces premières assemblées And of annuelles. course, let's clap Félicitations, for the Monsieur le Republic Président. of Congo for being Félicitations such a également great à la République host. du Congo qui nous a si bien accueillis. And then Angola Ensuite, for your l'Angola pledge to pour the ADF votre 17. contribution au FAD Mucho 17. obrigada. Muito obrigado. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Et Président. maintenant, j'ai l'honneur d'inviter M. Ludovic I am honored to Ngate, invite upstage président du Conseil Mr. des Ludovic gouverneurs du Ngate, groupe de la Banque africaine de Chairperson of the développement Boards of Governors of the African et Development Bank ministre de Group l'économie, and du Minister plan, of the de la Economy, statistique Planning, et de la Statistics and prospective pour la Forecasting République du of the Congo pour Republic son of Congo allocution de for clôture. his closing statement. Monsieur le Gouverneur. Mr. Governor, over to you. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le The Prime Minister, Head of Government, coordonnateur du Deputy comité Prime Minister, d'organisation des Coordinator assemblées annuelles of the de la Organizing Banque africaine Committee de of développement. the annual meetings of the Mesdames et African Messieurs Development les Bank, ministres, chers collègues, Honorable Ministers, Monsieur dear le colleagues, Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mr. President of the African Mesdames et Development Bank Messieurs Group, les gouverneurs et Honorable administrateurs du groupe de la governors Banque and africaine de executive développement, directors of the African Development Mesdames et Bank Group, Messieurs les ambassadeurs, distinguées autorités dear ambassadors, nationales, distinguished Distingués national invités, authorities, mesdames et messieurs. dear guests, ladies and gentlemen, au terme des assemblées annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement, as we come to the close of the annual meetings of the African Development Bank et Group une holding profonde here in responsabilité Brazzaville, pour moi I am de prendre deeply la parole en honored ma qualité de to président take du the floor Conseil des before you in my gouverneurs capacity as the à l'occasion chairperson de of the cette boards of séance de governors for this Je closing voudrais, à votre ceremony. propos,
let me start by indicating how delighted I am following the huge presence of more than 4,500 participants from various angles and with different profiles at the annual meetings this year. This reveals the important role the Republic of Congo plays in continental events from the 25th to the 29th of May 2026. Brazzaville played host to be the heartbeat of the continent's development reflection. Over 5 days, heads of state and government met here, as well as governors, executive directors, delegations from various countries, as well as leaders of different banks, but also the civil society, notwithstanding the various strategic partners who were all present. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we know, the annual meetings stand as the most important statutory meeting of the African Development Bank Group. The annual meetings are a privileged platform for dialogue, strategic guidance, and discussions amongst governors, member countries, but also leaders of the bank, as well as partners notwithstanding the civil society and other partners involved in Africa's development. And so the striking feature of the 2026 annual meetings under the theme mobilizing Africa's resources at scale in a fragmented world focused on getting the appropriate responses to the challenges on the continent, as well as mobilizing resources, but reflecting also about the continent's structural transformation. Our discussions throughout these annual meetings were very important for our joint institution. I will not come back to the details of our discussions, which held. Nonetheless, I would like to indicate that the conclusions we arrived at were to the expectations which were held. As such, the boards of governors approved and encouraged the president of the bank, Dr. Sidi Outa, to roll out his vision, the 4 cardinal points, to strengthen the capacity for action and the influence of Africa in an increasingly fragmented world. Nonetheless, our commitments can only get value if it clearly changes the development trajectory of our continent, and that is the daily lives of our African citizens. As such, our joint commitment is to ensure that the move in Brazzaville does not end in Brazzaville. We should continue in concrete action, in monitoring reforms, but also increase involvement of our partners so as to fast-track our programs and projects. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let us not consider these annual meetings as a simple statutory meeting which appears on our calendar. It should be considered as a real moment of truth as we face the urgent needs on our continent. It could be on financing gap. It could be climate challenges, on the structural transformation of our economies, and the huge need to create decent jobs for our youths and women, but also to fasten regional integration. As such, on a daily basis, Africa shows that it is not void of ambition or potential. Therefore, we should focus on creating more impact and proper delivery. And so, following our meetings in Brazzaville, we transform this into concrete action on our infrastructure and tangible projects for our populations. That is the lone condition which will ensure that our institution stands as the driving force for our economic transformation on this continent. Dear guests, ladies and gentlemen, these annual meetings are holding at a pivotal moment for the Republic of Congo under the chairmanship of the President, Denis Sassou Nguesso, President of the Republic, Head of State. Our country wishes to stand as
a key actor for development over the next 30 years. Over the next 30 years, by putting in place the 2063 Congo Vision, as well as the National Development Plan 2031. And so Congo is revealing its wish to fast-track its economic transformation and development. This ambition is based on 3 key pillars. Pillar 1, setting up key infrastructure. 2, economic diversification. And the 3rd pillar, developing human capital, improving governance, and also the attractiveness of a country. Mindful of its strategic geopolitical location in Central Africa, the development of Congo through its transport, energy, telecommunication, infrastructure, and the tourism sector will help contribute to fostering regional integration by easing the movement of persons and goods. This infrastructure will help strengthen trade amongst countries and will support the competitiveness of economies in the sub-region. As such, it would enable Congo to stand as a key actor enabling interconnectivity and trade across Africa. Dear guests, ladies and gentlemen, I would like to say how deeply grateful we are to His Excellency Mr. Denis Sassou Nguesso, President of the Republic, Head of State, for his care in ensuring that these annual meetings are a success. We'd also like to extend our gratitude to the Prime Minister, Head of Government, for his supervision. May I also extend our gratitude to the Deputy Prime Minister for his coordination and all members of government for their full involvement in the hosting and success of the annual meetings. On behalf of the boards of governors, I would like to extend our thanks to the President of the African Development Bank Group, Dr. Sidi Outan, to the executive directors as well as bank staff for their full commitment and support throughout our annual meetings. In addition, I would like to extend our gratitude to all delegations and partners for the quality of their participation and their huge contributions. Last, I would like to commend the joint country team, which worked effectively, professionally, to ensure the smooth success of these major events. Dear guests, ladies and gentlemen, hosting these annual meetings for the Republic of Congo was a great opportunity for us to showcase our country, but also to align its national priorities in line with the continental move to ensure institutional continuity, but also development aspects. And so the Republic of Congo is fully available to transfer the experiences and lessons learned from hosting these annual meetings to the next country hosting next year's annual meetings. As I draw to the end of my statement, I would like to indicate that the spirit of solidarity, audacity, and collaboration, which was present in Brazzaville, should continue guiding us as we keep riding on. Africa should no longer wait for promises for the future. Rather, we should focus on present results so as to boost sovereign growth, to drop inequalities, and also to unleash the potential of our youth while sustainably transforming the living conditions of our populations. It is with such determination and renewed trust in our common future that I would like to restate that the guidance from our annual meetings would properly be implemented. Thank you very much, Matando Mingi. Thank you once again. Au cours de l'année écoulée, Monsieur Ludovic Monsieur Ludovic Ngatié, the chairperson of the boards of président governors
des of conseils the des African gouverneurs Development Bank du groupe de has la led Banque all africaine of de us, développement not just at the boards of governors nous a level, tous but rencontrés, non through seulement au niveau du to the conseil organizing d'administration, committee level. So mais aussi au please, niveau des let's just comités give them d'organisation. Je vous a big invite round donc of applause and just à thank them. l'ovationner chaleureusement. Merci We thank infiniment. you. Merci. Thank you. Thank you very much. We thank you for your availability. Merci We pour thank you votre for your disponibilité. patience. Merci We pour thank votre you for your patience. commitment. Merci Thank pour you votre very much. engagement. Thank Nos you. sincères remerciements, Excellence. We would now move to Nous allons inviting à Dr. présent Sidi inviter Ulta le Dr Sidi Ulta to the stage for the sur le recognition podium of the pour outgoing executive directors. As I mentioned la earlier, reconnaissance aux two administrateurs executive directors will be sortants. leaving the bank. Comme je l'ai dit tout à l'heure, this is deux The administrateurs time that will quitteront give la them the banque recognition that they deserve. et nous allons donc Now we les have the saluer pour honor leur mandat. of acknowledging two executive directors of the African Nous avons à Development présent Bank Group, l'honneur de whose service to our saluer institution deux administrateurs du will groupe de come la to Banque an end on administrateur 31st de la Banque August africaine de développement, 2026. dont les mandats arriveront The first à of the terme two le 31 is août Mr. 2026. Alvaro Il Nadal s'agit Belda, de M. Navarro Executive Nadal Director for Belda, Spain, administrateur pour Belgium, l'Espagne, la France, Belgique, la and France. France. Mr. Nadal Belda took office on 1st September Monsieur Nadal 2024 Belda and a will be pris leaving the bank on fonction le 1er 31st septembre August 2024. 2026. Et So son we mandat thank him for arrivera his à son terme le dedication, 31 août 2026. insight Nous and le commitment to remercions the pour work son of the bank, engagement, pour sa perspicacité pendant and son of course the mandat au sein de la deliberations banque of the boards. et bien sûr pendant les délibérations du Conseil. We'll wait for them to take one more picture just before we call the next. Encore un cliché avant d'inviter l'administrateur suivant. Thank you. Congratulations, Mr. Nadal Belda. Merci beaucoup. Now Et we now move félicitations to à l'administrateur Nadal Mr. Belda. Edmond Dejean Wega, Monsieur Executive Director for Canada, Edmond Wega, China, administrateur pour le Canada, Kuwait, la Chine, le and the Koweït Republic of Korea et la and République Turkey. de Corée du Sud, Mr. ainsi que Wega la first Turquie. took Monsieur office Wega a on pris 1st fonction August le 1er août 2022 and will be 2022 leaving the et bank on son mandat 31st arrivera à August son terme le 2026. 31 août We thank him for his 2026. dedication, Nous le insight, remercions and pour son commitment to the engagement, work pour of the sa, boards during his tenure. perspicacité Mr. pendant les Wega is not délibérations here du today, Conseil. so he's Monsieur Wega represented est by absent Ms. cet Chao Li après-midi. Chai, Il est his senior représenté par advisor, Madame Chai, who's come on stage to conseillère receive the supérieure certificate on qui behalf of recevra le Mr. certificat Wega. au nom de Monsieur Wega. Mr. President, can you join them for the photo? So to these two executive directors who will be leaving in August, À not l'endroit de end ces of deux May, please. administrateurs qui nous quitteront So, fin août, On behalf of the bank, we'd like to Au nom extend de our la deepest banque, appreciation to nous you, to the two of nous voulons you, vous for your remercier très individual sincèrement service, pour your votre constructive service, contributions to the votre deliberations of the contribution board, constructive constant aux feedback to délibérations du management, Conseil, vos and your unwavering retours support to the d'information development constants of Africa. au We Conseil wish you the very d'administration à la best in your direction future et nous vous souhaitons endeavors. plein succès Now, may I dans now vos welcome on engagements stage, maintenant futurs. j'invite Son May I now Excellence, invite His Mr. Excellency, Anatole Colline Makoso, Mr. Premier Anatole Ministre, Colline Chef Makoso, du gouvernement Prime de la Minister, République Head du of Congo, Government of the Republic of représentant Son Congo, Excellence, M. representing Denis His Sassou Nguesso, Excellency, Mr. Président Denis Sassou de la Nguesso, République du Congo, President of the à Republic monter of sur la Congo, scène pour la photo to de come famille qui to sera the stage suivie for du discours the de group clôture. picture Monsieur le that Premier will be ministre. followed by the closing speech. Honorable Prime Minister, please.
Monsieur le vice-président de la République du Botswana, the Vice President of the Republic of Monsieur Botswana, le vice-premier ministre, the Vice Prime Minister, Messieurs les ministres d'État, Ministers of State, Mesdames et Messieurs les ministres, Ministers, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Presidents of Mesdames constitutional et Messieurs les institutions, membres des bureaux des institutions members of constitutionnelles, bureaus of constitutional institutions, Monsieur le ministre de l'Économie, the du Plan, Minister de la of the Statistique et de la Economy, Prospective, Planning, Statistics and Gouverneur de la Forecasting, Banque Governor of africaine the de African développement Development pour le Bank Congo, for Congo, et président sortant des and conseils des outgoing gouverneurs du groupe de la chairperson Banque of the africaine Board de of développement. Governors of the African Development Bank Group, Monsieur le président du groupe de la the Banque President africaine de of the African développement, Development Bank Group, Mesdames et Messieurs les gouverneurs du groupe de la Banque africaine de honorable développement, governors of the African Development Bank Mesdames et Group, Messieurs les membres des conseils d'administration de la members Banque of the africaine de boards développement of et the du African Fonds Development africain de Bank développement, and the African Development Fund, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Your et les Excellencies, chefs de mission ambassadors and diplomatique heads of accrédités à la diplomatic République du missions Congo, accredited to the Republic of Congo, Monsieur le coordonnateur résident des agences the du resident système des Nations coordinator of the United Nations Unies, system, avec lui, Mesdames et Messieurs les représentants des agences the du système des representatives Nations Unies of the United et des Nations institutions partenaires au développement. agencies and partner Mesdames et Messieurs les représentants du development secteur partner privé, institutions, the representatives of the civile private et des sector, membres civil d'académie. society organizations, and academia, Mesdames et Messieurs les représentants representatives de la presse, of the media, distingués invités, distinguished guests, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, c'est pour moi un honneur I am indeed et une singularly responsabilité honored particulière and de prendre la parole en ce moment solennel have the lofty duty to Au nom take de the Son floor Excellence, on Monsieur this Denis solemn Sassou Nguesso, occasion on behalf of His Président de la Excellency République, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, President of the Republic, Head of qui State, m'a chargé de présider who en son nom appointed me to la présente chair cérémonie on de his behalf clôture this des closing assemblées ceremony annuelles of the 2026 2026 du groupe de la annual Banque meetings africaine of de the développement African Development ici à Bank Group Brazzaville. held here in Brazzaville. Je tiens à exprimer, May I, au nom du président on de la behalf République, of the President of the Republic, du gouvernement government, et en mon nom propre, and on my personal notre behalf, profonde satisfaction our deep quant à la qualité des travaux et des appreciation échanges on the quality marqué of the ces assises proceedings and the engagements that marked this durant plusieurs historic jours. meeting Brazzaville et plus over the last few days. particulièrement Brazzaville, and specifically aurait Kintele, été bien plus qu'un simple lieu de has been conférence. more than a conference Il aurait venue, été un espace In fact, privilégié de dialogue a space, de a preferred réflexion space for et de dialogue, concertation sur reflection, les enjeux majeurs and consultation liés au on financement major du développement de challenges related to the development financing salue of la Africa. participation I active would des like to gouverneurs, commend the active des délégations, contribution of the partenaires governors, techniques et delegations, financial du and secteur technical privé, partners, de la the private société sector, civile, du monde civil académique society, et des academia, médias. and the media. Par la qualité de vos By the contributions, quality of your vous avez contributions, donné à ces you assises toute leur portée. gave this meeting its full La meaning, confirmation de la tenue en présentiel and the confirmation of an de ces 61e in-person assemblée annuelle de holding la BAD, of the 61st annual meetings les of the assurances African des Development autorités Bank and the sanitaires assurances africaines et mondiales, by global and notamment African de health l'Organisation authorities, mondiale de la specifically the World Health Organization, et votre présence and nombreuse your à massive Brazzaville attendance and presence here ont permis in d'envoyer Brazzaville un message has sent sanglant et a clair strong and clear, à toutes les forces unequivocal rétrogrades message qui to ont tendance all à the surestimer forces of les risques tant darkness sanitaires que sécuritaires et même who financiers overblew en Afrique. the au point overblow de faire échouer security, toutes les financial initiatives risk in louables Africa visant le développement du continent. to ensure the failure of lofty development initiatives of the continent. Monsieur le vice-président Mr. President, de la République du Botswana, the Vice President of the Republic Mesdames of et Messieurs les membres Botswana, du gouvernement, members of government, Monsieur le Président du groupe de la the Banque President africaine of the de African développement, Development Bank, le thème retenu pour the ces theme assemblées annuelles, for these annual je meetings, cite,
that is mobilizing large-scale financing, Africa's development financing at scale in a fragmented world, was an opportunity to highlight a major issue. And that dovetails Chikaya Utamsi's own reflection or thought. How do we ensure that Africa has the resources to finance in a sustainable manner its social and economic activity? These meetings have highlighted a dire need for our continent to bolster domestic resource mobilization, to better harness its resources, and to consolidate its financial markets, or actually deepen them, and to further strengthen and support its private sector whilst attracting investments aligned with its strategic priorities. These meetings further demonstrated that ultimately development financing is not only about the quality of projects. It has to focus on good governance and has to ensure trust between the various development stakeholders. Beyond financing, there are major challenges that are involved. Specifically, access to energy, development of infrastructure, modernizing agriculture, industrialization, education, health, youth employment, and improving the living conditions of our people in a sustainable manner. We have together reviewed, dissected the paradox inherent in our continent. For instance, the financing gap of $400 billion for the development of infrastructure compared to the $4 trillion of our savings that are lying dormant and that we should mobilize, our mineral resources, and the shrinking of our share in the global economy. And we are talking about an Africa of contrast. And it is very clear we are no longer here to observe or take note. It is time to act. And we count on all technical and financial partners, and especially on the African Development Bank, because these meetings have also highlighted the pivotal role of the African Development Bank Group in supporting the efforts toward the social and economic transformation of the African continent. The African Development Bank Group remains a strategic and key partner for African states. It is poised to further support resource mobilization, project structuring, regional integration, food security, the energy transition, industrialization, and climate resilience. In that respect, I would like to restate my warm commendation to Dr. Sidi Oulta, President of the African Development Bank Group. Mr. President, you were bold enough to change things around and to say, in no uncertain terms, what people keep in their thoughts. Africa should stop begging. It has to start mobilizing. These meetings, thanks to your leadership, has been a time of disruption, a shift in doctrines, and the Republic of Government places its full trust in you, and wishes you full success as you deliver this objective for the fulfillment of Africa.
distinguished guests, ladies and gentlemen, together we have made strong commitments at these meetings, including the round table for the Congo Basin and also the mobilization of more than 3 trillion billion US dollars. As the President said, the longest journey starts with the first step. That first step has been made boldly to protect our second global lung and to improve the living conditions of our people. I also have in mind the 17th replenishment of the African Development Fund and the unprecedented commitment of 25 members, 25 African countries are co-investing and following the pledge by Angola that has just been announced and that we fully commend. That is a clear sign of our collective maturity. Africa is no longer at the receiving end of aid. It has become or is becoming the master of its own fate. Lastly, I remember my country's vision. We have reasserted our ambition for Congo to become the multimodal gateway of Central Africa. Our energy, which is aligned on Mission 300, and the President's historic decision to scrap visas for all Africans from the 1st of January 2027 are concrete steps, concrete accomplishments which highlight our strong resolve to build a united, integrated, and prosperous Africa. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the reflection that began in Brazzaville should be translated into strategic actions and decisions, and actions that would transform the lives of the people of Africa in a sustainable manner. And it is under these circumstances that development financing will become a lever of transformation, sovereignty, and shared prosperity. The roadmap is clear. And the presidential panel triptych would be our guide. Confidence. Trust, because we have to believe in our institutions, our banks, and our state's capacities to guarantee safe and secure investments. And working together, because fragmentation is our worst enemy. We have to pool our skills, pool our legal systems, and to ensure that we have open borders and speak in one voice in the world. Courage, because we have to dare to beneficiate our resources, to develop our value chains, and to also impose a fairer, more representative financial architecture that is more attentive to our realities. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to thank the African Development Bank, the governors, the board of directors, the delegations, financial and technical partners, as well as all the institutions represented at these meetings. May I also extend my gratitude to the National Organizing Committee, as well as my heartfelt congratulations to that committee that was ably led by the Vice Prime Minister, coordinator of development, infrastructure, and regional development, serving to the government services, technical teams, security and defense forces, volunteers, and all those who contributed in a professional manner and with commitment to the success of these meetings.
Je voudrais redire May la I reconnaissance de restate la République the du gratitude Congo of the Republic à of toutes les Congo to délégations all venues the d'Afrique et delegations who've d'ailleurs. come from Africa and beyond. J'espère I do que hope votre séjour à that you Brazzaville had vous a aura permis de pleasant mesurer stay in l'hospitalité de Brazzaville notre and that you had the peuple et opportunity to l'attachement de feel notre the pays au hospitality dialogue, of our à la people and the coopération attachment of my et à country la to paix. dialogue, cooperation, and peace. J'adresse mes I would remerciements also like to extend ambassadeurs et chefs de my mission gratitude to ambassadors and heads qui ont of su diplomatic relayer le missions message who d'assurance, ably de conveyed sérénité the et de message sécurité of à assurance, toutes les délégations serenity, and pour security avoir to all the permis delegations, à celles-ci and de that faire confiance led au Congo en these participant people nombreux to à trust l'organisation de ces Congo assises. by attending in their large numbers this Brazzaville, meeting. terre de dialogue et Brazzaville, de paix, aura land été of heureuse d'accueillir peace cette and rencontre accordée africaine et internationale. dialogue was privileged quittant to Brazzaville, host these meetings. As you emportez leave avec Brazzaville, vous go with l'image you. d'un Congo debout et d'une Afrique en mouvement. Gardons en Remember mémoire that this que is la clé de Africa notre that is avenir standing, and we est have to entre nos remember mains. that we have the keys entre to nos our mains. own future. C'est sur cette And note de it is on this confiance note of et trust d'optimisme and résolu optimism, et au nom de son resolved Excellence, optimism, and on Monsieur behalf Denis of His Sassou Nguesso, Excellency Denis Sassou Président de la Nguesso, République, President of the chef de Republic, l'État, Head of State, que je déclare that I officiellement declare close officially closed les 61e the assemblées annuelles du 61st groupe de la annual Banque africaine meetings de of the développement. African Development Bank Group. Vive l'Afrique. Long live Vive la Banque Africa. africaine Long de live the African Development Bank. Vive la République du Long Congo. live the Republic Je of vous Congo. remercie de votre bienveillante attention. Thank you for your kind and keen attention. Everything that has a beginning has an end. Tout ce qui a un début So doit we avoir want to, une just fin. like our president, Dr. Sidi Uta, Tout comme has notre président, said, M. Sidi expressed his Uta, appreciation l'a on behalf of the exprimé. bank. Au nom de la Please, can we banque, all just nous stand souhaiterions and then adresser just nos clap remerciements. for Merci His de Excellency, bien vouloir vous lever, President ovationner Denis son Sassou Excellence, Nguesso, Monsieur le represented Président by Denis Sassou His Nguesso, Excellency représenté par son Anatole Excellence, Collinet Monsieur Makosso. le Let's just Ministre keep clapping. Anatole Collinet Makosso. We thank you very much. Merci Thank infiniment, Monsieur. Thank you. Thank you. Thank you. Matondo, Son Excellence, Matondo, thank you very much. And then to all of you who are here, we thank you very much. Nous I'm sure vous you're getting ready remercions, to vous dans la salle, travel safely, all the very best. vous vous préparez à But before voyager, you go, bon voyage. please just stay Mais avant tuned. de We want to partir, give you merci what de bien the vouloir ADB nous calls accorder the best quelques of, instants. Nous allons which vous is really the présenter best of the le moments best-of, of une the, compilation this des week, the temps annual forts meetings. de cette Just enjoy semaine the video. Thank d'assemblées you very annuelles. much. Merci Matondo. infiniment, Thank you. Matondo, à vous. Je déclare ouvertes les assemblées annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement. Vive l'Afrique, vive la Banque africaine de développement. La question n'est donc plus de savoir si l'Afrique a du potentiel. Ce débat est dépassé. La véritable question est désormais de savoir si nous sommes capables de transformer les atouts de l'Afrique en investissement productif, en emploi pour notre jeunesse, en création de valeur ajoutée et en influence économique à travers le monde. Le panafricanisme n'est pas seulement un héritage historique. Il est une responsabilité vivante. Depuis 2024, nous avons un plan national de développement. Nous l'avons présenté à Casablanca et
a suscité l'intérêt de beaucoup de nos partenaires. L'Afrique ne demande pas la charité, elle demande l'équité, la justice et une place légitime. Il suffit seulement de nous mettre ensemble et puis de voir ce qu'on peut faire avec la Banque africaine de développement. Even after factoring the impacts of the Middle East crisis, that Africa's real GDP growth is doing well. De toutes les façons, il faut savoir que le vieux monde où on nous a inondé de dons et de crédits est terminé. Au-delà d'être un rapport, c'est un véritable outil d'aide à la décision publique. 2025 was an exceptional year. We approved $11 billion in financing, the second highest level in the bank's history. Just as importantly, disbursement reached $7.1 billion, the highest level in the past 5 years. Aujourd'hui, la République du Congo a décidé de prendre la plume pour écrire son propre récit. Qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée en République du Congo ne sera plus jamais soumise au visa pour tous les peuples africains. Africa is taking the lead. Africa is raising money from Africa. We don't have to wait for the industrial transformation to happen. There's a lot of low-lying fruit around. This shows that when the risk is well structured, there's investor appetite. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo, c'est une réponse, comme je l'ai dit, aux difficultés que nous rencontrons. Et c'est une réponse aussi à la préservation du bassin du Congo, qui est aujourd'hui le premier poumon écologique mondial. Nous sommes à un tournant décisif et je pense qu'il est plus que jamais temps que l'Afrique prenne son destin en main. On n'a pas de temps à perdre, parce que la jeunesse n'attend pas. Donc l'urgence de l'action, l'impératif de l'exécution, c'est ça qui peut nous permettre d'aller vite et c'est l'esprit. Bravo. Du mérite congolais au cadre de la Banque africaine de développement à l'occasion de la tenue des assemblées annuelles de la BAD. For too long, Africa's risks have often been overestimated. The world is discovering that the transition to a more sustainable global economy will not happen without Africa.